Good afternoon to all of you and happy weekend. Добрый вечер всем и хороших выходных. I hope after you left from that sessions, maybe you have tried to concentrate on all the words that you have listened, yeah, and work on it. Надеюсь, что после сессии нашей у вас было время поразмышлять над этими словами, которые вы услышали. So that today, the second which is important, especially to move ourselves towards the practice, okay, towards the path, yeah. Because I don't really like to use all the times like dharma, 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 and like, because many of us are too much of bored of hearing these words from everyone. Dharma, 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 dharma. And yeah, even me too, sometimes I'm also like, fed up with hearing this dharma, 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 all the time, dharma, dharma. So sometimes it's good to change, like path, path. So path, yeah, actually it is. And it will be more easy for us to understand path. Path, when we listen, like, we get to know it's something, the path that to walk on, yeah, walk on. Dharma, something little bit like not really fit in, or something that we should like walk on, yeah, path. So the path, yeah, for the path to push us on the path more. It is now secondly, which is the transforming the mind. Second way is now we understood the refuge because we are hopeless. That's why we took refuge. That who can free us, yeah, who can free us from this crowdy samsara, yeah, like when we get into the very huge traffic and we are confused, yeah, from where we know that we have to get out from this traffic, but we don't know how to get out because too much of traffic. And then later the traffic police come, yeah. The traffic police comes and then he makes us the path. He shows us the path to go, how to get rid out of traffic. So same as that, the Buddha, we take a refuge from the Buddha because we are hopeless, cannot get rid out of. If you could get out of this crowded samsara, then I think maybe we have done already from many lives before. But until now we couldn't. So that's why now we're taking a refuge from the Buddha Dharma. Not only for temporarily protection, yeah. We are not taking refuge only for the temporarily. We are taking the refuge for permanent until the time to the liberation. And after that, once we liberate, then we don't need refuge. We don't need bodhicitta. We don't need any vows to follow. We don't need any vow. We don't need any promises. We don't have to do, even though we don't have to do any practice after liberation. But until the liberation, so we take refuge, and then after refuge, now then we try to develop our understanding, like from the different ways of, like different label, yeah, not the samsaric label we used to. We change our mind, and then we think. We think within ourselves, no, about this life that which we received from our great parents.
very precious. And we learn about this life, how it is important to us, and what we have that other doesn't have. We compare ourselves. Once we compare our life with the other, then we feel more precious to us the life. So, after all, then we get to know this life is very precious and very difficult to get this kind of a life that we have. Opportunities. Because many in people's life, they don't have opportunities. That's why they suicide. At last, they cannot find any option in the life, so then they suicide. They kill themselves. Or they use their whole life with the drugs. It's drugs, and then some so-and-so these days, many. Why they do? Because they don't feel any benefit from the life. So they can only find the benefit from this kind, because this makes them like, the drugs makes them like, to putting in some out of imaginations. And this is only for the temporarily ben. It's not for permanent. Once the chemical, the reduce its own working, then again back to the same normal condition. Then again they try. Again they try the drugs. And if it will be stable for every day, no. The quantity will be more and more and more and more and more day by day. Why this? Because they could not see the preciousness of the life. Importance of the life. Meaning of the life. So when we enter into some Buddhist, so now we get, isn't it, to understand from the yesterday's examples, right? How the tortoise can enter his head into this hall of the wood once in 500 years, and our life is more precious than that. And even on the smooth wall, very smooth wall, we try to throw bunches of the sand, dry sand. There is no ways of sticking the sand on the smooth wall, but even our life is more precious than that. So, which is the life of these opportunities of the self-realizing and self-liberating. Very rare. And to have this life, we have to accumulate many merits, limitless merits from the limitless life before. Then only, even as I said yesterday, just to have a simple human life, we have to take 500 times of life of others, like animals and so-and-sos. Then only we could be able to take one's human life. And that is also not the Buddhist human life, without any option life, like the people who are born in like very, very corner of the world, like South Africa's, where there is nothing, no drop of water to drink, all the dryness, no water, no eating food, nothing, just this kind of a life we had. So comparing to this all, now we know the value of the life. Now, after valuing of the life, now to take care of the life very preciously. Because this life is very unstable. If it is stable, then it's okay, I received this precious life and it is stable, then no worries. But it is not like that. It is also unstable. When or what time, how the life will going to be end, we never know. Так, сегодня мы будем обсуждать вторую тему, как мы поворачиваем свой ум на путь
практики. Часто вы, наверное, слышали слово «дарма», мы часто его используем, но в этом случае я как бы не очень хочу его употреблять, потому что, мне кажется, путь более может быть такое слово, которое мы можем понять, потому что оно подразумевает то, что путь — это то, почему надо идти. А дарма иногда, может быть, наш ум не способен понять всего объема этого слова. Итак, мы должны так настроить свой ум, чтобы он шел по пути, чтобы мы делали практику и шли по пути к освобождению. Мы с вами уже обсудили, почему важно прибежище. Мы начали с этого. И можно даже сравнить, что прибежище — это то, что помогает нам освободиться из этой загруженной, заполненной сансары. Если мы попадаем, например, в транспортную пробку, мы иногда чувствуем себя безнадежно, потому что не можем от нее освободиться. И только тогда, когда приезжает какая-то транспортная полиция, она может нам показать путь, как мы можем выехать оттуда и освободиться. Примерно так и прибежище Будды. Будда — это как эта транспортная полиция, которая нам показывает путь, как выйти из этой сансары, из этой транспортной пробки сансары. И мы принимаем прибежище не временно, а до конца, до того момента, как мы достигнем полного освобождения. Когда мы достигнем полного освобождения, нам уже не будет нужен ни прибежище, ни бодхичитта, ни практика. И еще одна тема, которую мы обсуждали, это было про ценность этой жизни. Мы обсуждали вчера, чем важна и ценна наша жизнь. Как сложно получить такую жизнь, в которой есть возможность выбора пути. И сколько много надо перерождений для того, чтобы получить простую человеческую жизнь, в которой, возможно, не будет никаких возможностей выбирать. А такую жизнь, когда есть возможность выбирать путь и есть возможность к самоосвобождению, для этого мы проходим как сказать правильно, неизмерное количество жизней, и должны накопить безмерное количество заслуг, чтобы получить именно такую жизнь. И вчера мы говорили, что через сравнение, как наша жизнь отличается от обычной человеческой жизни, мы можем научиться ее ценить и о ней заботиться. Вчера мы еще говорили про эти два примера. Пример про черепаху, которая раз в 100 лет выныряет из глубины океана и попадает в ярмо, и про песок, сухой песок, который мы кидаем на совершенно гладкую стену. Какая возможность того, что черепаха попадет в ярмо, выныряя раз в 100 лет, и какая вероятность того, что совершенно сухой песок зацепится на совершенно гладкую стену. И мы говорили, что получить такую человеческую жизнь — это еще вероятность еще меньше по сравнению с теми двумя примерами. И после того, как мы поняли, как сложно получить именно такую ценную человеческую жизнь, мы будем дальше продолжать про то, как мы должны о ней заботиться, потому что человеческая жизнь нестабильна. У нас нет никакой уверенности, когда и как мы умрем. An unstable life, which is we called knowing the impermanence, understanding the impermanent,
As we all know, life is impermanent, life is no guarantee. We say so most of the time. But very few of us will remember it. Very few of us will remember it. For lay people, of course, even like for me also, I don't remember all the times life is impermanent. Really. Well, when I do something practicing, then I realize, and when I see something else like what is happening to the others, then I realize like impermanent. Otherwise, 24/7 is a difficult to keeping in mind. Is it impermanent? So now on the practice that life is unstable. Even we don't have a time, a guarantee for like we will going to be live until old age. And we have to feel very lucky. For until now, we lived. You know? Like I feel very happy for myself that, very glad and very precious that I lived until the 33 years. I feel very happy for that. And very fortunate for that. Because many of the peoples nowadays even cannot be able to live until this. And some, even they die inside the mother's womb. They rebirth inside the mother womb, but before coming out and see the world, they die. So, and some just after the born die. And some in the age within few months, some few years. Yeah? We have seen this all the times. Life is no guarantee. So therefore, he says, "Sesum mitak tungi tindangda drove kichi khala tatangso drove chedro namki lota de reserve babchu shindu nyugyong dros sibasum sesum mitak tungi tindandas." Our life is like the clouds of the autumns, the autumn cloud. Within the 4 seasons, the autumn cloud is the one of the most fast to fade. Because autumn is the time the wind blows. Yeah. So our life is like the autumn's cloud. Autumn, yeah. And within the 4 seasons, the autumn cloud. How is the autumn cloud moves? We see like it has appeared there, but within a few seconds, it has already disappeared. Even not only the human lives, even the 6 realms, all the 6 realms, life is as like a thunder, like a lightning. In the rainy season, we see the lightning from the space. Lightning is like that. It won't appear for a long. We never know when it appears. As it appears, as disappeared. Yeah. Very shortened. As much as we try to carry it, we could not. People say so like, no worries. When the time comes, I will die. Yeah? This is not actually the way of saying, because this is an ego saying. Yeah? Actually, people say with the ego. This is only with the ego. Really. I don't feel afraid of dying. Some say so, very proudly they say, I don't feel afraid of dying. I can challenge my death. Even the Yama also cannot challenge his death. So then how can we challenge our death?
Yeah, even the Yama himself also. So, so therefore, like now we have the opportunity to do the practice. Yeah, very much in our hand. So what is that saying? Yeah, it's not only saying that life is short. It's saying about don't miss the time. Okay? Don't miss this opportunity. As I always tell all of you, whenever you receive teachings, why it takes so much long time, my empowerment actually, when I give empowerment, why it takes like 3 hours, 4 hours, because whatever the time we are spending over here, even through this online, like 2 hours, 3 hours, it should be some meaningful, isn't it? Just not wasting this 3 hours as sitting in a one side, making yourself very difficult, uncomfortable. Why we should make this? So saying that each and every moment of the life is precious, has no guarantee, so we should not miss out the opportunity of practice. Life is like an autumn cloud. It's like a waterfall. Life is like a waterfall. How it falls from the top to the down. Rizal Babchu Shindu Nirgyontos. At the end, he says, Rizal Babchu. Rizal Babchu means that like the waterfall. We never know how it flies. When we think, we just feel, just few years, I was very small, I was very child. But comparing to like, even we cannot imagine. We have already passed. Just calculate when you were like 3 years old and comparing to now. Yeah, how many years we have spent it? Within the how many years, there's how many days? Every day, how many, what you called, a time. And calculating all this, then we will get to know what really meaningful things we did. For ourselves, actually, yeah? For ourselves, for yourself, especially for next life. Then we'll get to know. Итак, непостоянство жизни и осознавание непостоянства, нестабильности нашей жизни. Мы часто говорим, что нет никаких гарантий, и что про будущее. Мы часто говорим, но редко об этом по-настоящему вспоминаем. Для мирян и также для меня, возможно, когда я сам делаю практику или когда вижу какие-то происшествия, я вспоминаю об этом, что да, жизнь непостоянна. Но обычно я не обязательно про это всегда помню. И на самом деле нам еще повезло, что мы живем до сих пор. Не каждый человек способен достигнуть возраста старого человека. Я думаю, что мне посчастливило, что я дожил до 33 лет. Это не всем так повезло. Иногда люди умирают еще в утробе матери, иногда сразу после рождения, иногда в возрасте нескольких лет. И у нас действительно нет никаких гарантий, насколько долго будет продолжаться наша жизнь. Есть такое сравнение, что наша жизнь — это как облака, как осенние облака. Из всех 4 сезонов осенние облака самые непостоянные. Потому что обычно осенью бывает ветрено, и облака очень быстро растворяются. Через несколько секунд облако уже может исчезнуть. Так и наша жизнь.
И не только наши. Это и жизнь всех существ, шесть измерений такая. Есть еще сравнение, что наша жизнь протекает как вспышка молнии. Она только что появляется и опять исчезает. Мы не можем даже предугадать, когда она появится, даже как бы мы ни старались. Иногда люди говорят: ничего такого, придет время и умру. На самом деле это слова эго или слова гордыни. Люди как бы пытаются бросать вызов своей смерти и говорят, что они ее не боятся, но даже сам Яма не мог бросить вызов своей смерти. Осознавая все это, нам очень важно понимать, что мы не знаем, сколько у нас есть еще времени впереди, и поэтому это время, которое у нас есть, мы должны использовать для практики. Иногда люди спрашивают, почему например, мои посвящения продолжаются так долго, там по несколько часов, 2-3 часа. И я думаю, что это на самом-то деле время, которое вы проводите с каким-то смыслом. И если мы посчитаем, сколько времени мы уже прожили с нашего детства, которое, может быть, кажется нам, что было так недавно, сколько лет прошло с нашего детства до теперешнего момента, сколько мы лет прожили, сколько дней прожили, сколько времени пробежало с тех пор. И если мы попытаемся оценить, сколько времени мы действительно провели с каким-то смыслом, на благо для себя, на благо для своей будущей жизни. Okay. So therefore, Sangda Jiten Chimani Undu Kaun Tolmepa Sangiton la Mambepa Chimiton la Bebarik. It says so. Sangda Jiten Chimani, tomorrow or next life. Tomorrow or next life, which will come first, we never know. Yeah? Tomorrow or next life, which will come first, we never know. Therefore, Sangityon la Mambeba, not really efforting for the tomorrow, better we should give our effort for the next life. It's very beautifully said, and it's very truly said here. Tomorrow or day after, tomorrow or next life, which will come first, we never know. So therefore, better giving your effort for the tomorrow should give your effort for the next life. For today, like example, like I'm sitting here and I think like tomorrow morning I wake up, I will do this, I will do that, I will do so and so, many plans. Right after 5 minutes, if some incident creates, then
tomorrow never came. Depends on our karma. Just we dead, we are already in the path of the next life. Tomorrow, never see. Yeah? And it's like there's also one another. I forgot this paragraph, but yeah, last sentence I remember. Yeah. I forgot this, but at the last it comes the Dawatak Padangda. Yeah. If you really think about tomorrow so much, and it will be like a Dawatakpa, the father of the Dawatakpa. Yeah? Dawatakpa is the name, so father of the Dawatakpa. Okay, first this, then I will tell the story. Есть такое выражение, что мы не знаем, что придет быстрее, завтрашний день или следующая жизнь. И поэтому лучше стремиться и думать про следующую жизнь, чем про завтрашний день. Например, я здесь сижу сегодня и думаю, что вот, а завтра я встану утром и буду делать то и то. Но на самом деле через 5 минут может случиться какой-то случай, в котором я погибну, и я окажусь в следующей жизни быстрее, чем в завтрашнем дне. Я не помню всего параграфа, но я помню только последнюю строчку из того, в которой говорится «Отец Давапапы». Dawatakpa. Dawatakpa means the father of the Dawatakpa. Это отец Давапапы. So, what does mean the Dawatakpa? There was one man. So, during this ancient time, there was not much of value of money. The value of the things was what they have. And one of the ancient time, for the farmer, like who has many grains, who has many grains, they calculate in the richness. They calculate in rich. So, from the little amount of the grains or the wheat. So he was collecting, and he has some kind of much enough grains he has collected. Then he back to his cave. He's back to his cave, and then he was just knocked to the grain on the ceiling, on the ceiling of the cave, and it was a full moon. The day was a full moon, and then he's just relaxing over there like this, relaxing, looking at the grain, looking at the bag of grain, and then he tried to think about planning. He started planning. Now with this grain, I will sell this grain, and then from that money, he will sell all those. Tomorrow I will go to the market, and I will sell all those grains. Then I will earn a large amount of money. So from that money, first I will marry with a beautiful woman, and then I will have one child, and the child should be a boy, and for the child, and he was just, full moon, the very beautiful moon was also in the sky, and he was thinking, and when I have a child, boy, son, and then
what name I should give. He was thinking. And there was a full moon. So then he says, I will give my child name as a Dawa. Yeah, Dawa Chakpa. Because moon was there. So Dawa Chakpa. So he planned all his future. Yeah, tomorrow I'll do that, this and that. And he was just planning and thinking, and he suddenly fell down, fall asleep. And that night, the rat comes, rat. The rat comes, and then rat was, what do you call that? Cutting, biting the bag which he was just hang on the hook. It was biting from there. He didn't realize. Biting and biting. Later, the rat bites all. Then the big bag of the grain fall down in his face. The big bag of the grain is quite heavy, isn't it? So he was sleeping suddenly and stopped all this mouth and nose. He could not be able to breathe. And he was dead over there. He was dead. So they call Dawa Chakpa Padang Das. If you think about very much of like later, future, so it will be like the Dawa Chakpa father. He dreamed everything. He also he dreamed about marrying and having child, and even he also think about the child name also. But at the end, just fall down in his face, and then he's dead. So that's what he's saying, Sound that either tomorrow or next life, which will come first, we never guarantee. Cannot. Nobody. Even from the divination, you check a divination, nobody will tell you about your future. Nobody. Either that whoever will tell you the future should be a great Mahasiddhas or practitioners of the great meditation, very high vipassana. The clear vision we receive from the meditation practice. Yeah, when you do meditation more and more, and then mind transformed into the pure nature, purity. Yeah, when the mind transforms into the when it gets into the more towards the purities, which is meaning of mind transform into the realizing of the shunyata, emptiness, then we receive this kind of the power of the clear vision, that we can see, like some future. Some future means like what will going to happen by tomorrow, or maybe what will going to happen by like day after tomorrow. You can see about the future a little bit, but if you really want to see about your next life, that person should be a high realized bodhisattva or Buddha. Otherwise, no one can see. Bodhisattvas in the Arhat, when we reach in the Arhat level, that we will have this kind of a clear vision. What do you call them? One Prediction. It's a prediction. Yeah. So seeing in future, yeah. Professing. Yes, prophecy. So professing. That only limited way. And when at the Arahat, then Arahat can see only just one life future, one life past. They have only this kind of a limited professing. Profess. One life future, one life past. Only the Buddha can see limitless future and limitless past. Rest of them, very difficult to know about your future, even ourselves. So that is why it is also the one way of example.
examining of the unstable of the life, the permanent, impermanent. Итак, история про отца Давапаппы или про отца счастливой луны. В древности, когда не было особенно деньги еще не имели своей цены, человек как бы оценивал свое богатство тем, насколько он вырастил зерна и накопил. И был такой человек, который вырастил, собрал урожай и положил его, засыпал эти зерна в мешок и отнес домой и привязал этот мешок к потолку своего дома. И сам лег вечером, и была полная луна, и он лежал и мечтал, как и что он будет делать дальше в будущем. И он думал про это, что вот он завтра поедет на рынок, продаст это свое зерно, получит много денег. Когда у него будет много денег, он сможет жениться на красивой женщине. И что тогда у них родится ребенок, сын. И он думал, как бы он бы назвал своего сына. И так как светила такая красивая полная луна, он подумал, что он назовет своего сына счастливой луной. И он так мечтал и заснул. В это время в его дом прибежала крыса, которая погрызла веревку, на которой висел этот мешок. И когда крыса отгрызла эту веревку, тяжелый мешок с зерном упал на этого человека и задушил его. И так получилось, что из этого будущего ничего не случилось, смерть пришла быстрее. И когда мы сами тоже много выстраиваем планов на завтрашний день, на будущее, мы тоже себя ведем вот как эти отцы счастливой луны. Даже гаданием иногда невозможно предвидеть своего будущего. Никто не знает этого. Для того, чтобы кто-то мог предсказать наше будущее, он должен быть как бы высокой реализацией махасидхой или бодхисаттвой. Говорят, что архаты, например, они способны видеть только одну жизнь вперед и одну жизнь назад. Только у Будды была такая способность видеть безмерное количество жизней вперед и безмерное количество жизней назад. Но в большинстве нас это знание недоступно. Мы не знаем, что с нами случится в ближайшем будущем. And there are also many ways of realizing the impermanent. Yeah? In the logical way, I can say. Logical way, chino ki jikten la samne mita pa gomba ta, nang chu ki semjen la sambe mita pa gomba. Realizing the impermanent as a looking to the outer world, yeah, the worldly realm, and the inner sentient beings. And there are many, even more, like ways of explaining, and given an example of the impermanent. But main thing is this too, you know. The outer realm, the outer world, yeah. The outer world. So we are always in this practice, but only the things we don't realize. The season change. Even for now. Last month it was very hot. It was rainy. And suddenly, now this month, it changed. Become more cooler. And rain stopped.
And now, when the spring autumn start, now is during the autumn, yeah, autumn. So during the autumn, you cannot see the same flower which was bloomed when it was spring. The flower gets dry and fell down. Yeah, which is a sign of all this impermanent to us. And the mountain, big high mountain, which is full of snow all the times, melting now. From the white mountain, white snow mountain, transforming into the black mountain now. Because no snow, then transforming into the black. Okay. These are the realizing the impermanent from the very much what you call the strong object, yeah, which we can see it very clearly, but we don't realize. Yeah, the mountains just in front of your, maybe if you are staying somewhere near the kind of a mountain area, remote area, then yeah, the mountain which is in front of yourself, just compare it. Before 1 year how it was, and now how it turns into the river, mountain, the trees, the house. Yeah? Everywhere, if we really want to do the practice, then we only doesn't need a physical teacher or physical guru. Even we can find guru in the nature, for elements. Everywhere, every step, every corners of the world, there is a lopen. Lopen means a teacher. The Jisung Milarepa, when he was with the Marpa, he purified himself, but he really does not realize the impermanent. Yeah? He has not really realized the impermanent. The second verses of transforming the mind from the samsaric way. Yeah? He knows the life is precious when he was under the guidance of Marpalosa, but he rarely realized the impermanent. So he was asking Marpalosa for permission to go to see his mother. It's been a long time, it's been like 6 years almost. So, first of all, Marpalosa really don't feel to let Milarepa to go to his village again. But then Marpalosa realized that, oh, Milarepa has not realized the impermanent. So, to realize this, he said, okay, he permitted Milarepa to go to his village. Yeah? Then that time Marpalosa will tell you, even though when you are going to your village, there will be a guidance with you, who will teach you, who will guide you, who will realize you the source of the impermanent. Yeah? Without Tumbe, Loben years, he said this. Yeah? There will be a teacher of realizing impermanent. But even though he doesn't understand that, he reached into his village, then he sees. Before it was a very huge house, which is now collapsed. No more. Which there used to be a big celebration and party in his house. Many people gather. No more any people, only the corpse was there. Bones, skeletons was there. And then the mother, who really cared for him,
and especially the mother who sent him to practice the magic, the black magic and all those. And when he reached to the place that where his mother used to sleep, on the bed. When he just reached to the bed, there was no mother. His mother wasn't there. But totally the skeleton, full from top head to the toe, the skeleton skull was there. Then he realized the teachings of Marpa Lotsa. When you go to your village, you will find the great teacher to realize you the impermanent. Then he cries a lot over there. And then he took all the bones and then he smashed, he made them all the powder and then mixed with the clay, and then he made all the tsatsa, tsatsa. He made the stupa print of the bones of his mothers. Then he felt it, oh, now I shouldn't waste my life. Because life is precious, at the same time, it has no guarantee. So now, if I come back to the village, then again I will be suffering from all these emotions. Yeah? All these 5 emotions, I have to fight with them again. All the times, day and night. So much of anger, desire, jealousy, pride, ignorant, all. Then he immediately packed all his things and again back to the mountain. Есть много способов думать о непостоянстве. И даже так логично думать, наблюдая за внешним миром и существами. Например, мы можем заметить, как меняется природа, когда меняются сезоны. Например, в прошлом месяце еще было жарко и дождливо. В этом месяце стало намного прохладнее, и дожди закончились. Те цветы, которые цвели весной, они уже теперь засохли и увяли. Если посмотреть на гору, которая была покрыта полностью снегом, она стала темной, из белой снежной горы превратилась в темную. И так мы можем много что наблюдать, как меняются горы, как река, деревья, даже наш дом как меняется. И для этого даже не нужно какого-то учителя, физического учителя. Мы можем понять это, наблюдая каждый уголок природы. Там как меняются 4 элемента. Все это и есть наш учитель. Это внешний мир, он тоже как бы наш учитель. Например, есть история про Миларепу, который как бы очистился, когда учился у Марпы. И он понял ценность жизни, но не понял до конца непостоянства. И однажды он попросил Марпу, чтобы он отпустил его навестить свою мать, чтобы он мог вернуться в свою деревню и увидеться со своей мамой, которую не видел 6 лет. Марпа не хотел его отпускать, но понял, что Миларепа не реализовал на самом деле непостоянство жизни, не понял этого. Поэтому он подумал и сказал ему: «Хорошо, я отпущу тебя навестить свою маму, но с тобой будет такой как бы проводник, который научит тебя чему-то». Миларепа не понял, про что это было, и просто пошел к своей деревне. И там он увидел, что как все изменилось. Там, где стоял большой красивый дом, было только развалины. Там, где собирались люди и праздновали что-то, там лежали только скелеты. И когда он попытался встретить свою маму и найти то место, где она обычно спала,
Он увидел там только лежащий скелет. Мамы, которая заботилась о нем и которая отправила его изучать черную магию. И тогда Миларепа заплакал и понял про непостоянство. Он понял, что если он останется в этой деревне, он опять попадет во власть 5 эмоций: гнева, зависти, желания и так далее. И он тогда взял кости своей матери, стер их в порошок, перемешал с глиной и сделал из них цаца. И решил как можно быстрее вернуться обратно к Марпе в горы. And another example of the life is given as you're lighting the candle and putting outside. Yeah, outside. So when you light the candle, not putting inside your house, you're just putting it outside. You will never know from which direction the strong wind will come and then blow the light. Yeah? Blow the candle. You never know. So our life is like that. The marme lungi kyarbatabu, yeah? Marme, which we call the lamp, yeah, light, which is the candle light. Keeping the candle outside of the house. If there is, for some moment, you don't see the wind, but later you will realize from where the wind comes and immediately blow out the light. Есть и другой пример непостоянства нашей жизни. Это как свеча, которую мы зажгли и вынесли в открытую местность. Не оставили ее дома, а вынесли на улицу. Может быть, в какой-то момент кажется, что нет никакого ветра, но в любой момент с любой стороны может появиться ветер и задуть эту свечу. И наша жизнь тоже как эта свеча в открытом воздухе. So now what is saying that now what to do? So it's only saying that don't get delay, that we usually say for practice I will do tomorrow. Yeah? Today I'm a little bit tired, maybe tomorrow I will do. And when the tomorrow comes, again we feels like maybe later, after a few hours. Then even after a few hours comes, we said, a little bit more. Like I will take 10 minutes. After 10 minutes. When the 10 minutes over, then we feel like again 5 minutes. Yeah? It is said it very well, from the childhood to the teenage, age of 20, we just waste our life as playing and then running here and there. Yeah. Now from the 20 to the 40, up to 40, we think yes, now I will do something in life. Yeah, we waste that 20. Now from the 40 till the 60, now we think, now we should do something, practice. I will do. Just saying, I will do, we will pass 20 again. Yeah, 60. Now 60 to 80. From the 60 to 80, then now said, okay, now I'm preparing. Okay? Now I'm preparing. Now I will find some teacher to receive something. Yeah? Just saying that I will find teacher and I will receive so and so. Keep finding and finding, we miss out 20.
Now from 80 we already reached now. Now from 80 to now 100, because this is, we say, the 100 kalpas, yeah? 100 kalpa. Human's life is 100. From 80 to 100, then what happens? We really come to sit to do practice, that time we cannot be able to sit. We try to read the text, our eye cannot see the text. Yeah. We try to listen to the teachings, we cannot hear properly. And then, with regretting, we finish our all 100 years. Yeah. Итак, что же нам делать? И главное, что мы должны понять, что нельзя откладывать. Мы часто думаем, ну сегодня я немножко устал, завтра буду делать практику. Когда наступает завтра, мы думаем, ну нет, сегодня тоже как-то я не очень себя чувствую, ну может быть завтра. Когда наступает завтра, мы думаем, может через пару часов. Когда проходит пару часов, мы опять думаем, ну может еще опять не сейчас, ну может через 10 минут. И так мы все откладываем и откладываем. Говорят так, что с детства до подросткового возраста и до 20 лет мы просто играем, бегаем, изучаем что-то и просто тратим свою жизнь впустую. С 20 до 40 мы начинаем думать, что да, надо что-то делать, и так проходит еще 20 лет. Тогда с 40 до 60 мы думаем, ну точно, теперь уже точно надо что-то делать. И так еще проходит еще 20 лет. С 60 до 80 мы думаем, но теперь уже точно надо что-то делать, надо найти какого-то учителя, и так готовность и в поисках происходит еще 20 лет. Тогда с 80 до 100, обычно мы считаем, что человеческая жизнь длится до 100 лет, уже мы хотим делать практику, но мы не можем сидеть. Мы хотим почитать какой-то текст, но мы плохо видим. Мы пытаемся слушать учения, но мы плохо слышим. И так в сожалениях, впустую растраченном времени мы заканчиваем свою жизнь. Yeah. We waste like this. So there, if you wait for the time to do the right time, like practice, some people, there are some Nepali people, youngsters, Nepali people, I told them, like you belongs from the Buddhist family, so don't waste your time, all the roaming around. Concentrate on your own traditional way, religious, whatever you have, practicing. Even you don't know many practicing, just like, daily practice, like a Dharma practice, to make yourself better. And they said, I will do later. Now I don't have time because I have to look for my job. Once I have a good job, then they said, first I will settle myself, and then after few years, I will settle my families, and then I will marry, and then I have a family, then later I will do something. Practice. Yes, recently happened with me these things. With the Nepali youngsters. Not the foreigner, Nepali youngsters. They said this. And youngsters, they feel shy, to have the mala on their hand. They feel shy. They feel shy to have mala on their hand, but they don't feel shy to have a random tattoo on their arms. Okay? They feel shy to wear the mala on their neck, but they don't feel shy to wearing the, nonsense, the skeletons, like, bracelet on their necks, and they do say they are hip hop something, yeah. They are hip hop or rapper, something like that, yeah. Really, these days. It doesn't mean that,
for the lay people like us, we cannot be able to sacrifice everything. Really. When we really talk about the Dharma, we have to understand more wisely when we're talking about this impermanent. In here, what is really mentioning, because don't waste each and every time. It says like, don't transform your mind into the samsara. Like fighting for the monies and fighting for the properties and fighting for so and so. Don't waste your time in it. Waste your time into practice. But for us, like a lay people, difficult, isn't it? We have many responsibilities. We cannot just sacrifice like something and we just leave everything behind and then just go to somewhere. It's not possible, definitely. It's not possible. Yeah? We cannot go somewhere in the mountain and just sit and let our families, suffer or struggle from their way. It is not possible. And it shouldn't be like that. Practice are important. But we get to know how to deal our daily life with the practice. This is important for all of us nowadays. Life is impermanent, we know. Life is precious, we know. And we have to do practice, we already know this. But what to do? We have big responsibilities. We cannot give our all the times to the practice. Yeah? So that is the important nowadays, I think, to let the people know how to connect our daily routine joining with the practice. So even not losing hope from family, even not losing faith, not losing the faith from the practice or traditions, not losing the faith from our path, our goal. For the monks, if you are like a bhikshu, become a totally monks, then there is only one goal. Enlightenment, only one goal. But for us, for like all of you, us, we have a kind of two types of goal. One, of course, enlightenment, but at the same time, one of the fulfilling the wishes of the family too. Isn't it? So the higher realized master, I'm not saying bad about to them really, but they give teaching very pure, perfect. But we people sometimes get confused with the teachings, They are said to sacrifice, this is not good, wealth is not good, financial is not good. Fighting for the money, fighting for the properties is not good. They say, now what to do? So that's why we people give up, Dharma is something is not my type. I cannot do Dharma. So many people give up. Dharma is only made for the monks, only for the high monks, sadhus. Dharma is not for us like a lay people. That's why we all are very much in the low ground. The Tibetan Buddhism never tried to do Dharma in Tibet. Really. If somebody, there is no such ways the lay people do the hit the drum, or lay people ring the bell. Never in Tibet. They even don't touch it, Lay people, they don't touch to the bell also in Tibet, in the ancient, because it's been like that. Because from the top it says you have to sacrifice everything. Then people will definitely afraid of it. How can I sacrifice everything? Because it's not that simple as we think. Family, parents, all of them, we have to look
cannot live like that and go to somewhere on the top. But they didn't teach, how to connect with the Dharma even in our daily life. Into the lay life, I can say, lay life. So this is, I think, is a very important. Even though when we know, life is a short, we know. We have to do practice, we know. But how to do? Because we don't have time. Yeah. И часто так мы растрачиваем свое время, ожидая такого подходящего момента для практики. В Непале молодым людям, которые из традиционных буддийских семей, я часто говорю, вот делайте что-нибудь, вы хотя бы какие-то простые практики каждый день, там тару или какие-то мантры начитывайте, это же для вас традиционно. Но они как бы так отмахиваются, говорят, нет, потом сначала надо найти хорошую работу, потом семью завести, может тогда будет время для практики. Они как бы отмахиваются. Они стыдятся там носить малу на своей руке, но не стыдятся каких-то случайных татуировок. Они стыдятся носить малу на своей шее, но не стыдятся носить какие там черепа на своей шее, которые там и говорит, что это из хип-хопа или с культурой из хип-хопа связаны. И с другой стороны, для мирян очень непросто. Для мирян невозможно все пожертвовать для того, чтобы делать практику. Потому что мы миряне, у нас есть много ответственностей. У нас есть, наверное, семья, за которую мы ответственны, и мы должны о ней заботиться. И мы не можем все свое время посвятить для практики. И если даже мы понимаем, что наша жизнь ценна, она не постоянна, нам надо делать практику, но как и когда мы должны ее делать? Как нам связать свою повседневную жизнь, мирскую жизнь с практикой? И так все, чтобы распределить свое внимание, свое время так, чтобы мы смогли делать практику, но с другой стороны, чтобы мы не разочаровали ожиданий своих семей. И в Тибете обычно ламы преподавали все так свысока, и я не говорю, что действительно хорошие учителя преподавали чистые учения, но обычно они подчеркивали то, что надо всем пожертвовать. И, например, в Тибете там мирян, он даже не посмел бы прикасаться к колокольчику или к бубну, к дамару, потому что они даже боятся к ним прикасаться, потому что их учили так, что для того, чтобы делать практику, ты должен всем пожертвовать. А если у тебя семья или какая-то мирская жизнь, ты уже не можешь всем пожертвовать и не можешь заниматься практикой. Но на самом деле мы должны найти способ, особенно в нынешние времена, как мы можем объединить свою мирскую, повседневную жизнь с практикой. Therefore, we don't have the guts to do the more practice. We lay people only will be lay forever. Yeah. We cannot do that, we cannot do this. All the times, no, always rejection. Until now, it's what's happening. And even these days are still is the same. Still is the same situation, really, in the societies, Rarely the lay people, they read some text. Before, there's no such ways of reading text also. Even they are Buddhists, even they are lay people,
Tibetans. Yeah. They don't such have a rules of reading text and practice and something. Once they get old, so they have some kind of a traditional of holding the malas and just reciting Om Mani Padme Hum, that's all. And that is also with a very much forcefully. Telling them, now you are old and now you are already going to die, now please recite Mani. Then probably it happens like that. And even nowadays, situation is same as like that. So why this all are happening? Because from the up need a clarifications, because Buddha has given all this kind of a possibilities according to the people around. For the monk, he has given a different ways of teachings for the monks. For the nuns, he has given a different ways of teachings to the nuns. Yeah. Even for the lay people, he has given the different types of the teachings of the lay. So the king Bimbisar king, yeah, one of the very close to the Buddha, and one of the, I think he was the best king who was into the practitioner, Bimbisara. He was a king. He was the layman like all of you. He has the children's, everything. Yeah. He followed Buddha. He didn't sacrifice everything. He didn't sacrifice his royalty, he didn't. He has not sacrificed. He went to take refuge from the Buddha. Buddha has given him, Buddha has taken him as a student. He teach him how to practice. And he has achieved the Arhat level. He has achieved the level of the Arhats. There are such ways we have to know. Because when we talk about the impermanent, many of the people, they just talk like random things like, impermanent. So no need to earn money is impermanent. No need property is impermanent. One day you will die, then who knows who will take care of all your properties. There's in some teachings talks like that, really. But this are for the monks who is really promised for the rest of their lives will be like only in the remote areas, only in the monastery, only in the retreat. These are especially for them, not for you guys. Yeah? Because you cannot do that. You have so many responsibilities. You have to earn money. You have to join your properties for the futures, of course. But what does that mean? Not being the same as the deep samsaric one. Only for focusing on the I want this, expectation, so much expecting, only focusing on the I want money, I want this, I want that, I want this. Only talking about this, Don't be too much greedy. Yeah. Have to be greedy also. Because we have to rule the life. Really. Yeah. In some way, in such way, we have to be greedy. We have to be miser also sometime. Yeah. To control. We have to be a little bit miser also. Not like giving everything and then have nothing for yourself. Not like that. Everything's impermanent. But all they have are limitations. Yeah. How to deal our normal life with the path, with the practice that we understanding the impermanent. Life is unstable. So now what to do? We have to do practice. Physically practice, mentally practice. Yeah. More important practice is a mentally practiced. How we think in our day-to-day life. Yeah.
Because practice all the times, anywhere, not only at the time when you come back to your home. Practice, real practice, first comes in the mind and then transforming from the mind to the physical body. Real practice. Letting your mind to, putting your mind into the way of practicing. Yeah. For example, you are doing something, you are doing your work or whatever, and you are losing the control of your mind. Yeah. Mind is roaming around the world, or roaming around the cities, roaming around the pubs. Yeah. Then that means your mind is not in the practice. Mind is not on the track. So how to put mind on the track? That you have to know what you are doing. Most of the time we do like that. We are on the computer, but totally our mind is not concentrated on the computer. We're working there, blah blah blah, we're writing, but at the same time our mind is keep roaming. Yeah, somewhere, and then suddenly we said, when we realize our mind is roaming, that time we have just mistyped. Why we mistyped? Because mind was not there. Mistyped. Main first thing is the having the mind every time with self, not letting go. Whatever we do. One importance is that, the practice. Even you are walking, even you are in your office, even you are going for the morning walk, even you are eating, mind should be there. So this is the way how you keep yourself into the practice. And time to time, training the minds. And you have to check also your mind. Because mind is the kind of the main engine of the vehicle. Body is like the vehicle, mind is the engine, Time to time you have to check yourself whether everything is good or not. You have to check yourself. If you don't check, then what will happen? In the name of the practice, we do something else. Yeah. In the name of practice, we do something else. So that is why, time to time, we have to check this out. And once we check, then we will get to know, there is still something like trash there, need to be cleaned in the mind. И до сих пор люди, миряне, люди в Тибете, они не осмеливаются делать практику жеств, они не осмеливаются читать текстов. Это было до недавних времен, но это продолжается до какой-то меры и до сих пор. Только обычно тогда, когда они становятся старыми, они могут как бы держать в малой руке и начитывать мантру Мани Падме Гум. Их как бы подталкивает как к этому. Он говорит, ты уже постарел, можешь это делать. Почему так происходит? На самом деле Будда передал учение для людей разных способностей. Он передал учение для монахов и монахинь, но он передал учение для мирских людей. Был такой знаменитый король Бимбисара, который
был настоящий король, и он тоже получил учение Будды. И для этого Будда не потребовал, чтобы он от всего отказался. У него была семья, у него было королевство, и король Бимбисара остался и королем, и семьянином, и при этом он реализовал уровень архата. Так что есть пути, и мы должны их изучить. Часто люди, например, там кто-то так говорят, вот, не все не постоянно, зачем эти деньги зарабатывать, зачем они нужны, зачем нам нужны какое-то имущество, оно же все не постоянно, непонятно, кто и как будет им владеть завтра. Но это больше подходит для монахов, которые, может быть, все время будут жить в каких-то отдаленных местах. Но для нас, которые живем обычной жизнью, это не совсем подходит. И мы должны зарабатывать деньги, у нас должно быть какое-то имущество. Но наша цель в том, чтобы не погрузиться полностью в это сансарное измерение и в сансарную как бы борьбу и за богатство, за деньги. Конечно, мы можем быть как-то жадными и эгоистичными, но этому мы должны понимать, что все, осознавая непостоянство жизни, мы должны понимать, что как бы этому должен быть какой-то предел. И да, осознавая это непостоянство, мы должны практиковать. Но практика может быть как бы двух уровней. Это практика на уровне ума и практика на уровне физического тела. Но на самом деле уровень ума даже более важен. И мы можем, например, как мы можем как бы поставить свой ум на путь практики. Допустим, если мы что-то делаем, и если мы делаем одно, а наш ум, он как бы гуляет по другим странам, городам, по барам. И если мы замечаем, что наш ум где-то не там, что мы делаем, мы уже тогда можем понять, что мы не потеряли контроль над своим умом, он как бы съехал с рельсов, и он на самом деле не на пути практики. Или, допустим, мы там сидим как бы у компьютера, мы что-то делаем, но в то же время, возможно, мы еще общаемся, что-то слушаем, и мы там делаем, как у нас происходит, мы опечатываемся, что-то, когда печатаем. Откуда происходят эти опечатки? Это происходит от того, что мы не полностью сконцентрированы на том, что мы делаем. И главное, как бы наша практика, это держать ум при себе, не разрешать ему гулять абы где. Что бы мы ни делали, ходим мы куда-то, мы работаем в офисе, мы едим. Главное, чтобы наш ум был в присутствии того, что мы делаем. И тогда мы можем, таким образом мы как бы ставим свой путь на путь практики. И ум, он как бы двигатель нашего тела. И время от времени мы должны перепроверять, как он работает. На самом деле мы делаем мы называем практикой то, что, может быть, на самом деле не является практикой. Или во имя практики, под прикрытием практики мы как бы делаем какие-то другие вещи. Поэтому нам надо время от времени как бы тренировать свой ум или перепроверять его. На самом деле он настроен или он там, где он должен быть. There are three ways of practicing into the daily life. One is the physical practice. Physical practice means the time when you give separately for yourself to sit at the side
and then do something, chanting, yeah, chanting or meditating something. This is called the physical practice. And vocal practice is the practice not only means about reciting mantras. Okay? Vocally practice does not mean only reciting the mantras. It is also means that practicing when the way of you are speaking to someone, changing the way of you are speaking to someone. Before you used to speak to everyone very straight and then very harsh, very rudely. Now, when the vocal gets into the practice, then we control our speech. Before we are like talking very loud, yeah, and now vocally practicing. Now we are putting our vocal into the balance volume. Yeah, not loud, not too slow, medium. Whatever we are talking, yeah, concentrating on the speech, that what I am talking, whether my speech is not hurting some other's emotions. Okay? Whatever I am saying, does it affecting to someone's in a negative way or not? Okay? Whether the way of I'm talking, does the other really likes or not when they hear? These are also in the way of practicing, really, but we don't care. We only feel care like reciting mantra is the vocal practice. It is just for the time being, for 5 minutes, 10 minutes. It doesn't mean that when you recite, you cannot talk, you just recite. And after you finish your reciting, then you can talk random as you can. It doesn't mean that. It doesn't mean that then after you finish chanting, then from your mouth you can just use the language as bad as you can. Yeah. It doesn't mean that, So then, what is the result of vocal practicing? No, there's no use of it. So, keeping the vocal practice all the times, talking politely, humbly, yeah, respectfully, which from your speech that makes other happy, makes other relax. There are some people also like that. When the person start talking, you feel like let him keep talking and let myself keep listening. Sometimes, which we called the blessed speech. Yeah, the blessed speech. Sometimes some people are like that, isn't it? We just love to listen to this people, and then even we don't realize that how many hours we are listening, but we are still keep ourselves like to listen to that. This is what is the vocal practice, from the vocally. And then mentally practice. Mentally practice is what I said already, concentration, not letting the mind random out. Concentrating on the things what you are doing. When you are practicing, also concentrate on your practice. Even you are walking, keep your mind on your walking place. Yeah. Even you are talking something, keep your mind on your talking. Keep your mind on what you are speaking. Some people sometimes
people says, isn't it, mind your language? Yeah? Why they say mind your language? Because they said concentrate on what you are saying, That's what people says, yeah, mind your language. Without reason they don't say mind your language, because with the reason they say because we are talking something, our mind is somewhere else. So then people say mind your language. It's because of that. So all these are, calculate. All these are comes in the practice also. So that we have to understand. So then we work on it. That's why we are saying life is precious. So not waste the time, not wasting the life as we already wasted before, up to until now, from the childhood to until now. So now no more wasting. Concentrate all the times. Physical practice also needed at the time, when you come back from the home, come back from the work, then you have to have some few hours or 1 hour, half an hour for the physical practice also. And vocally practice should be always when you talk with someone, when you're dealing with someone, and you see by yourself, when you change yourself way of talking to someone, you can see the result of the blessing immediately. When we are always saying that, body blessing, speech blessing, mind blessing. Really the blessing has affected or not, you can see. Just change your way of your talking to someone. Then you see the reaction, how they're reacting you. They will comes to you with your speech, with the way of your talking. Then this is the result of the blessing, isn't it? You receive the blessings on your speech, and you tried it, and then people comes to you, comes to listen to you. Even they don't know you, but still they want to listen to you. Why it has happened? Because this is the blessing, and you are doing the right practice of your vocal way. And mentally is all the times. Not only the visualization. Visualization is the time when you have the physical practice. But all the times you cannot visualize deity, Even you are in the office, you are walking, but you cannot visualize deity. So on that time, how to keep the mind in practice? That keeping the mind on the things what you are doing. Then there is also some situations. If you are keeping your mind on your work, what you are doing, but if you are keeping your mind with the anger emotions on your work, then it is not practice. Then again, we have to be sure that shouldn't be mixed up with any negative emotions. Jealousy, pride, ego shouldn't be there. Mind has to be concentrating on what you are doing, but even though you have to check that whether the mind is connected with any emotions or not. That is more important, okay? Otherwise, I'm concentrating, but in the mind full of jealous and revenge to someone, then it will be not going to calculate, okay, in the practice. No, never. So that has to be careful. And this is our own duty, to judge that. Quite long. Есть несколько способов, как мы можем делать практику в нашей повседневной жизни. Один способ – это физическая практика. Это значит, это такое отдельное время, когда мы садимся и делаем практику. Другой способ – это вокальная практика или практика голоса или речи. Это тогда, когда мы наблюдаем или присутствуем
в том, как мы говорим. Уделяем этому внимание, как звучит наша речь. Не слишком ли грубо мы говорим, не слишком ли громко мы говорим, как другие люди реагируют на нашу речь, не обижает ли наша речь кого-то. Иногда мы думаем, что практика речи это только тогда, когда мы начитываем какие-то мантры. Но на самом деле это не так. Если мы, допустим, начитываем мантры, а после этого говорим абы что, абы как, то нет в этом никакого смысла. В любом моменте, каждый момент, когда мы говорим, мы должны быть внимательны к тому, как звучит наш голос, и как наша речь, наши слова могут подействовать на других людей. Вы, наверное, замечали, что есть такие люди, которых очень приятно слушать. И когда мы хотим их слушать и можем их слушать долгое время, это значит, что у них есть как бы сбалансированная практика речи, или они умеют, владеют своей практикой речи. И третий способ это наша ментальная практика или практика на уровне ума. Это, как я уже говорила, что нам важно концентрироваться на том, что мы делаем, и также на том, что мы говорим. Иногда на английском есть такое выражение mind your language, и это означает, думай, наверное, думай о том, что говоришь. Нам обычно говорят такое, когда человек не сконцентрирован на то, что он говорит, что его ум как бы в одном месте, а речь излагает, он говорит что-то другое. Итак, мы знаем, что наша жизнь это ценное. Мы намерены больше не растрачивать свое время впустую, так как мы это делали с самого детства. И мы намерены быть сконцентрированы на том, что мы делаем. Физическая практика нам тоже нужна. А когда мы приходим, допустим, с работы домой, хорошо, если у нас есть тоже время для физической практики. И практика речи – это, как уже говорилось, когда мы следим за своей речью так, как она влияет на других. Если мы попытаемся изменить свой способ, как мы говорим, как мы общаемся, как мы применяем свою речь, мы можем быстро заметить, как мы можем получить благословление. Они могут проявляться таким образом, что люди будут хотеть слушать нас, даже незнакомые люди, они будут хотеть слушать и будут прислушиваться к тому, что мы говорим. Это называется благословлением. И ментальную практику или практику на уровне ума мы должны делать постоянно. И это не только тогда, когда мы делаем визуализацию. И нам надо все время как бы держать, и когда делаем визуализацию, когда делаем физическую практику, и в любое другое время мы как бы должны держать свой ум там, где мы делаем это. И там, на чем мы хотим сконцентрироваться, там, на то, что мы делаем. Но при этом тоже важно наблюдать, не отравлен как бы, или не наш ум, или не погружен наш ум в какую-то одну из негативных эмоций. Например, если мы делаем какое-то дело, мы сконцентрированы на нем, но мы сконцентрированы тоже со злостью на этом. Это тоже не считается практикой. Или, допустим, мы делаем что-то только концентрированно, и нами двигает как бы наша ревность или зависть, это не считается практикой. Практика – это тогда, когда
мы сконцентрированы, но в то же время наш ум свободен от 5 негативных эмоций. Therefore, all the times, we should try ourselves to put ourselves into the practice way. Try to spend our day-to-day life in the form of the practice way. Which I recently told you about the 3 ways of practicing. 3 ways of practicing ourselves all the times. Like keeping your mind and from your vocally and from the physically. Yeah. But maybe when I say this, then some people get a little bit of misunderstand, who knows. Guru says now if you do this, then you're already practicing. So you don't have to do any kind of a visualization. You should always keep in this way. It is practice. Yeah, if somebody thinks like that, then this is also wrong. Okay? Because only this much is not enough for the achievement of the enlightenment. Yeah? And this is the way that how to keep ourselves into the form of practitioner all the times. Okay? This you really have to know. And then when you come back to home and get into your physical practice, then all these 3 practice comes in one time, from the vocal, from the physical, from the mind, visualization of the deities, and then this chanting, and then yourself also into the form of the practice. Then you're really totally in the full form of the practice. But rest of that moment, because that moment it will be only half an hour maybe, or 1 hour difficultly in one day, for us, like us, because have to go work, have to look after many things, so cannot be able to stay all the time at one place as the monks, all the monks and the yogis, they do. But we are different from them. That's why I'm saying, be comfortable. We have to know how to be comfortable, not a complicated. Yeah. Therefore, rest of the other times, then putting yourself into the practice into these 3 ways. Yeah, physically, when you're walking, like not like walking like you are the only one in the world, like that. No, politely, simply. And physically also watching, on the ground, that when you walk, is that insects are not killing under your feet or not. Yeah, concentrating on that. It is also a part, is a practice. When you talk with the others, politely, as I said already, now I don't have to repeat again. So this is all concentrating. So this which keeps you connect with the practice all the times, I mean to say. Yeah. Because our topic today is the second subject, second way of transforming our understanding from the samsara. It's knowing the importance of the impermanent, because our life is like the burning light, the candle light, which is outside, in the outside, not inside the house, outside. We never know from which direction wind blows and then immediately blow out the light. We never know. Our life is in this kind of a category, isn't it? Nowadays. So that's why, not like thinking like I will do, this is not the right time to do Dharma. This is not right time to do practice. I will do tomorrow. Maybe I will do when I get 80 years old, when I get 90 years old. I already said in the beginning, because we don't have any such of this. Even
The Buddha or whoever, you cannot say, how long will you live? How long I live, even doesn't know. Nobody knows. Yeah, nobody knows. That's why to keep ourselves always in the practice is very important. In this way, which I have already mentioned. Yeah. Because people think like keep ourselves always in the practice, like always recite Om Mani Padme, Om Mani Padme, Om Mani Padme. If you go to the toilet, Om Mani Padme, Om Mani Padme, Om Mani Padme, Om Mani Padme, like I'm not talking about like that. Okay? Don't get into the very congested, like complicated mind. Yeah. And some should think like that, isn't it? When I say, I always keep on practicing. How then? Oh, I have to recite all the times. When I go to toilet, I have to recite mantra. When I eat, I have to recite mantra. Yes, really, then it will be very complicated. Yeah. Because these days, new generation people mind has become like that, very, very narrow and cannot be able to think more in the clear way. So that's why. So that's why we call our life is very unstable. Never know what will happen after 1 second. Yeah. You can see nowadays there are many. Sometimes it comes nowadays, in the social medias. Last night the person was having a party, and after eating the food, something has stuck inside his throat. He cannot be able to breathe and dead. So he was enjoying before, but after some minute he was dead. Death will not comes like, you will suffer, and last you dead. No. Even in your happy mood, like you are laughing, ha 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 ha. Finish. Really. Just think yourself wisely. That's why the bodhicitta, thinking about the bodhicitta is very important to make our mind capacity more bigger, We were extending our gigabyte. Yeah, that how we extend our gigabytes into the mobile phones, like for 64 to 120, from 120 to 256. Yeah, and from the 256, 500 something, and then 1 TB, 2 TB. Yeah, has to be that, through the practice of the bodhicitta. Increasing the compassion, as I told in the last session, how to train the compassion, with the exchanging self and the others. So there, we will get more and more wisdom from them. Okay? So today the session was, which is the second of the 4 ways of transforming the mind from the samsaric label. Yeah. So today is the second one, okay, which is the realizing of the impermanent of the life. Yeah. Таким образом, очень важно себя настроить на постоянную практику в повседневной жизни. И, как я уже говорил, этому есть 3 способа. Это физическая практика, это практика речи и практика на уровне ума. Некоторые из вас могут подумать, что вот если я так буду практиковать таким образом, как вот я только что рассказал, что мне не надо будет делать каких-то визуализаций, я буду просто делать все сконцентрированно, говорить сконцентрированно, концентрируясь на свою речь и буду держать свой ум на том, что я делаю. И все, и это будет моя практика. На самом деле это не совсем так. Для того, чтобы достичь просветления
И такой практики недостаточно. Только когда мы делаем на самом деле физическую практику, это тогда все аспекты этой практики и практики речи, и практики ума, они как бы сходятся в один, как бы в один момент, и как бы из этого порождается полнота практики. Но обычно у нас, мирских людей, на такую практику есть, может быть, полчаса, может быть, час в сутки. А в остальное время мы должны заниматься другими делами. И в остальное время, когда мы не делаем физическую практику, мы должны стараться связать себя с практикой через практику речи и практику ума, как я вам рассказала. И эти способы, как мы практикуем практику речи, практику ума, я уже вам объяснил. If you don't remember, you can ask me. И теперь мы знаем, что жизнь не постоянна, что наша жизнь — это как горящая свеча в открытом поле. Мы не знаем, когда, в какой момент и с какой стороны подует ветер и задует ее. И поэтому мы не можем как бы говорить, что и откладывать практику, и говорить, что нет, еще не сейчас, может быть завтра, может быть потом. Даже Будда не может знать, когда закончится наша жизнь. Поэтому мы должны постараться объединить свою жизнь с практикой каждый момент, и начиная с сегодняшнего дня. Иногда люди, когда мы говорим, что надо постоянно практиковать или быть постоянно объединенным с практикой, они думают, что понимают это буквально и думают, что, может быть, тогда это значит, что я должна постоянно начитывать практику, допустим, Омани Падме-Хум, когда иду в туалет, когда что-то делаю. На самом деле это не так. И так как мы не знаем, когда будет этот момент смерти. Может быть, есть такие примеры, когда люди там веселятся на какой-то вечеринке, и они вдруг захлебнулись какой-то едой и умерли. Иногда мы думали, что смерть наступает после какого-то времени страданий, но на самом деле смерть может наступить и в счастливых моментах. И мы уже говорили тоже про бодхичитту, которая помогает нам развивать наши способности ума, как увеличивать гигабайты в наших телефонах, в памяти наших телефонов. Поэтому посредством бодхичитты мы стараемся увеличивать способности своего ума, и из этого порождается мудрость. Так, сегодня была наша вторая тема про непостоянность жизни, про то, как мы и тренировка ума, благодаря которой мы трансформируем свой ум из сансарного ума. Okay. So from that, you will get more and more kind of understanding about the impermanent of life, or we can say unstable life. Unstable life. So from your own ways of understanding also, you will definitely going to be have more example and more ways of realizing the impermanence of the life. Definitely. Me also at the same, After when we get on to put our mind into the practicing on the thinking about the impermanence, then many things will come by itself, or then when you look wherever, even in your house, there is a sign of impermanence. Everywhere, impermanence. All the times they are reminders.
So mitak tembe lopen yue, what is the really means that, physical guru is not the only one the guru. Guru can appear everywhere. What does that really mean? Because everywhere there is a lesson. When you see within inside your house, there is a teacher. That's why we says, every moment there is a lesson. But we never realize. Every moment there is a teaching. Every moment there is a practicing. We are happily here. Suddenly the light was there. Suddenly light shuts off. We just take it as a normal. But it is really, when we concentrate, put our mind into the way of the practice mind, then we can get to know, suddenly light was gone. Darkness. And then, after some time, suddenly light back, brightness back. So what's that really represent? When we live this life, with no any guarantees, how it turns. And then, again light coming back, it is representations of how we take again like a next life. Which comes first, we never know, isn't it? Yeah. When the light comes back, when it's gone, we never know. And even we don't know when it will go off, when the light will shut off. Even we don't know that too. So better be prepared before the lights will shut off. Yeah? Before the light gets off, be prepared. All this what you call the lamp and the torchlight, everything. So what is the torchlight? Torchlight are the path, the practice, to get rid out of this darkness. Because we never know when the darkness will come, when the lights will go off in the middle of the night. So our life is like that. That is called the impermanent, concentrating on it, and then every moment is a very precious of the life. Once we lose it, we'll never come back. And to come back, we have to wait a long away. And even we don't know when it will be happen. So that's why this is our opportunity. We have all the rights in our hand. What we have to do, in which way we have to choose, which path you want to go, is upon us. There is no any restrictions like you cannot go there, you cannot go this. Is upon us. Right way is also there, wrong way is also there. Yeah? It's a time for us. So this kind of opportunities we'll never get again. We'll never get again. Which we have. Limitless. According to the labels, like you have all your kind of gold cart. Yeah, gold cart. You have the gold cart in your hand. Now it's up to you. You want to choose the deluxe room, you want to choose the what you call the supreme room, or you want to choose the suite room, or you want to choose the presidential room. It's up to you. The card is in your hand. So this card, once it will expire, then you will have to work very hard to get this gold card again. Okay? So this is now that we have. So think about it. Okay? So today is the second the sessions of the 4 ways of transforming the mind from the samsara. And next week, on the Saturday, I think we will try to be little earlier, because many of you have the time differences. So because of the time differences, some of you will be very late, it's a very
then early, so maybe I will try my best to, the time will be little earlier. Excuse, and next week, the Saturday will be a question and answer day, okay? Until now, whatever we have listened, whatever we have learned, whatever we have experienced from the teachings, yeah, from this, I don't really like to say teachings, but sharing, yeah, which I've shared with you. Any doubt? So next Saturday, the 2 hours will be only for the question and answer, okay, to resolve all the doubts. And Saturday will be the question and answer, and Sunday will be the third one. Okay, third will be the topic which is the cause and conditions. Cause and conditions. Cause and condition means that we know all the importance above, yeah, all the importance above. Now, why they are like that, to know that. Why the impermanence are like that? Why this happening unwantedly? Why the death? Why the birth? Where it really represent? So to know that, the cause and condition is more important to know. What is the cause and conditions? Yeah? What is the karma and karma's fruit? Yeah. So then this will be the Sunday session. Saturday will be the question and answer. Okay? Yeah. Когда вы настроите свой ум на размышления про непостоянство, возможно, вы найдете много своих примеров, как это непостоянство проявляется в вашей жизни. Как я уже упоминал, не обязательно, чтобы физический учитель присутствовал бы рядом. В каждом моменте, в каждом аспекте нашей жизни может быть какой-то урок, и мы можем получить учение от того, что происходит с нами. Мы только не всегда это осознаем. Например, если у нас вдруг выключается свет, электричество пропадает, иногда мы просто думаем, это так случается, и как бы не размышляем над этим. Но на самом деле это тоже может быть хороший пример непостоянства. Мы не знаем, когда это электричество пропадет и когда оно опять появится. И это тоже как бы пример того, как наша жизнь непостоянна. Мы не знаем, в какой момент мы умрем и в какой момент наступит новое перерождение. И поэтому нам хорошо бы быть подготовленным к тому, что электричество в какой-то момент может исчезнуть или отключиться. И эта подготовка может быть такая, что у нас должен быть там прожектор рядом. И этот прожектор — это наша практика, которую мы делаем. Жизнь наша ценная, каждый ее момент очень важный и ценный. И наша задача теперь не потерять этой возможности, которая у нас есть. Теперь у нас в руках есть возможность выбирать. У нас в руках есть как бы золотая карточка, и мы можем заказать себе любой номер. Мы можем заказать какой-то суперлюксус номер, можем заказать обычный, можем заказать какой-то детский или президентский, да. Разные номера можем заказать. Но у этой карточки есть срок годности. В какой-то момент мы ее потеряем. И, возможно, для того, чтобы получить ее заново, нам придется очень много работать. Поэтому важно не терять этого момента и понимать, что происходит. И так, это был... Сегодняшняя наша встреча была про непостоянство нашей жизни и как мы настраиваем наш ум на размышления об этом. В следующую субботу мы продолжим наши встречи. И в следующую субботу я постараюсь встретиться с вами чуть-чуть пораньше, потому что мы все живут в разных временных поясах, и для кого-то это очень рано, для кого-то поздно.
Но я постараюсь начать пораньше в следующую субботу, и следующая суббота будет посвящена вопросам и сомнениям, которые, возможно, у вас появились, пока вы слушали. Я не хотел бы употреблять этого слова учений, может быть, тем, как я делился. И если у вас остались какие-то вопросы и сомнения, следующую субботу мы посвятим тому, чтобы все разъяснить. А в воскресенье следующее продолжим обсуждать третью тему, как мы трансформируем свой ум из сансарного. Эта тема будет по причину и следствию. Почему все так происходит, почему есть непостоянство, почему есть болезни, смерть. Это мы обсудим в воскресенье. Okay. Some says the teaching is fantastic. Yeah. Some people say this to us. Like, teaching is fantastic, but teaching will be more fantastic after the session when you will do revision. Yeah, revision. Then it will be more fantastic. Then you will really get the taste of the teachings. Once you put the teachings on yourself and think, listening time is different, really. From my experience, listening time is really different. Listen. We sometimes forget. And later when we get back, then put that whatever we have listened on ourselves, on yourself, and then think about it. Really, I do that. That's why I'm sharing my experience, that how I tried it. I listen from Guru's teaching. Yes, I understand somehow, but I really don't have the taste. So to taste it, what I do, I transform these teachings on myself. Then I try to think. Then slowly I feel the taste of the teaching, the deliciousness, like something which we say fantastic. Yeah. So that will be fantastic when you do the revision on yourself. Okay. So see you all for next week and dedication. Кто-то мне говорит, что учение фантастическое, что очень хорошее учение, но это учение станет более фантастическим и еще лучше, когда вы сделаете ревизию и как бы постараетесь его применить на себе, как бы просмотреть свою жизнь, исходя из того, что вы слышали. По моему опыту, слушать это другое. А когда ты послушал и пытаешься это применять и размышлять над этим, тогда у учения появляется какой-то вкус. Я сам так делал. Я слушал своих учителей, а потом я старался все передумывать, их перепроверять и применять на своем опыте, с которым я теперь с вами делюсь. Поэтому я думаю, что после того, как вы сами сделаете ревизию и попытаетесь применить то, что вы услышали к своей жизни, тогда учение обретет свой вкус и станет действительно фантастическим. А теперь посвящение заслуг. Даги чужин чибин гиwe zawandi Даги чинчин заwe lame jobe Даги чинчин заwe lame jobe ki lame lama kongma tamshi kuse gaya bardu shabe tenpa ta zeba zachin geba ta di tula tene majo semshin tamshi negam dewa dan den dunga dan chel tene chasa dunga dan chel ne tene lo chosun rowa shwe lam dun rowa lam ki chuba sewa chuba yishi su charwa chuba yishi su charwa sene
chuba yeshi so charwa shochi sene melam de ngoa de rimba chapjik do song re shu Jogunge za chini yoba dan che dan che gyu de jin che ba dan zangbo che ba den je satom kunne gundo zangbo re gyuru ji gewa di gewo kun sunam yi je sozo sunam yi je le jong we tamba gunye to bar jo changshu sim jo rimbo ma je ba nam je gyuru ji gewa nyam ba me ba yang kong ne kong do pe bar jo kun zang do je chang chen men chen Jinjen zawe lama yinche genzhu we tendo ma lam kanta pa teta tamshe da genzhu parasho. Jewa kundo yangda lama dan dalmen che je pa la long che jen sa dan lam je yun ten ram so te. Pal den la me kwa pa nyor to sho da ki che tan che gyur gewa nam per shin je pe nam ke kham chap te. Jojo sim jen kun la te min ne kun kyang tek jen pa ube sa to sho sun nam di ye tamshe si kwa nye top ne nye pe jan nam kham che je. Jeka na jemba lam chukwa yi sibe solen zhuwa zhuwa rasho rinchen jasun di yin zhuwa ka. Dao tambe she dan menze shen rang shen tuen yin zogwa tar shen ne. Sheng an zhuwen jik ten selwa rasho nang zhao zhig sum lang a chuku nga gu na yi she ro pan jam le ka. Sab sal nang jor shen pe nyam len la yer me tu chi tik le rol chi sho. Omlan zar sadu samaya manu palaya bendar sadu dinobatikshta dirdram membava sudakaya membava subakya membava anarado membava sarvasi de merjaya zasava karma susame citam shiriyam kuro ha 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 humbhagava nisravata tha engata benzar ma memunza benzar bava ma samaya sato a Даже вот это тоже поднесет мандалу. Shi pe shi ju shi me do da ham ri ra bi shi ni da jin wa sa je shin tu mi te tu wa yi do gu nam da shi wa ju wa sho guru idam ratna mandala kam dayami. И теперь, если можно, Болеслав, вас попросить опять под молитву долгой жизни. Long life prayer. There's no Boleslav? Ah, there is. Ом Свасти, величественно пребывающий в центре океана Вселенной, образуя войны над ситками смерти, ометаясь в держателей сосуда долголетия, даруй ситке долгой жизни, освободившийся сам в силу совершения йоги линии передачи ваджидхары и пустоты, и своим состраданием освобождающий других, оставаясь в едином состоянии, двойственной Махамудры, всегда пребывает, да укрепятся твои стопы в сущности отсутствия благого и пагубного. Силой своих устных наставлений, мандули маски тальцев, благие качества единства пустоты и сострадания ты полностью развил, тем самым возвиг победное знамя учения победителя. Гаван Кьотел Елцен, да укрепятся твои стопы. Силой ты добродетель, да укрепятся ты лотосные стопы. Учение великого подвижника, распространивший и увеличивший живых существ шести миров в потоке Макси, полностью ты облагодетельствовал. Зрачивая Бадхичит. Спасибо. Spasiba. Spasiba, Berla. And see you. До встречи. Thank you, Rinpoche.